Salam doston, hi there friends, welcome to Learning Tajik with Achilovs. My name is Hussein, and if you are new to this channel, my brother Hassan and I, we teach Tajik here. And right now you are watching our video series of 500 most common words and phrases in Tajik. And every Tuesday we teach 10 more new vocabulary words, and at the end we'll have 500. This is week 29, so let's get started. Email, почтой электронии, почтой электронии, почтой электронии. So the sentence, you can email us. شما میتوانید با پچته الکترونی ما نویسید. شما میتوانید با پچته الکترونی ما نویسید. Text message, паёмак, паёмак, паёмак. But we don't say паёмак, we say SMS instead. SMS. So why do we teach you паёмак if we use SMS? Because we want you to know both formal and informal Tajik. If you only use formal Tajik, then probably not many Tajiks, locals, will be able to understand you because we use some other informal words. That's why we teach you both formal and informal. So, the sentence. She sent me a text message saying that she'll be late. Вай ба ман паёмак фиристод ки дер мешавад. Вай ба ман паёмак фиристод ки дер мешавад. And the way we would say it, it would sound like Вай ба ман SMS фиристод ки дер мешавад. Phone, телефон, телефон, телефон. And you may hear people saying телефони мобилӣ, but it's a bit too long. Телефони мобилӣ. So, the sentence. Where is your phone? Телефони шумо дар куҷо? Телефони шумо дар куҷо? Phone number. рақами мобилӣ or рақами телефон. рақами мобилӣ. рақами мобилӣ or рақами телефон. рақами телефон. So, my phone number is +992 98 123 4567. So +992 is the country code, and then 98 is the mobile operator, and then the number. So in Tajik, рақами телефони ман +992 98 123 45 67. So as you might notice, we don't say that each number one by one, but we say in tens and hundreds. Computer, роёна, компютер. Роёна, роёна, or computer. Everybody says computer, not роёна. So роёна is not that common yet. So the sentence, I'm going to buy a new computer tomorrow. Ман пагоҳ компютери нав мехарам, or with роёна, ман пагоҳ роёнаи нав мехарам. Printer, мошинаи чопкунӣ or дастгоҳи чопкунӣ. мошинаи чопкунӣ or дастгоҳи чопкунӣ. And it's the same just like роёна, computer. We don't say мошинаи чопкунӣ, we say printer, printer, just like in English, printer. So, I bought this printer last year. Ман ин мошинаи чопкуниро соли гузашта харидам. Ман ин мошинаи чопкуниро соли гузашта харидам. But we would say ман ин принтерро соли гузашта харидам instead of мошинаи чопкунӣ. Radio, радио, радио, радио. Very simple, just like in English. So, I heard the news on the radio. Ман ин хабарро аз радио шунидам. Ман ин хабарро аз радио шунидам. TV, оинаи нилгун or телевизор. оинаи нилгун, оинаи нилгун. Again, nobody says оинаи нилгун. We say телевизор, телевизор instead. So, do you watch TV? шумо телевизор тамошо мекунед? шумо телевизор тамошо мекунед? Internet, 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 internet. So, she goes on the internet daily. Вай ҳар рӯз аз интернет истифода мебарад. Вай ҳар рӯз аз интернет истифода мебарад. Usually we don't say аз интернет истифода мебарад. We just say вай ҳар рӯз интернет истифода мебарад.
but our Tajik teacher from the university, he told us that we better put as there, so it will be more like proper Tajik. Вай ҳар рӯз аз интернет истифода мебарад. Newspaper, рӯзнoma. Rӯзнoma, rӯзнoma. So Karim didn't read the newspaper yesterday. Karim дирӯз рӯзномаро нахонда буд. Karim дирӯз рӯзномаро нахонда буд. And Karim is a male name, our neighbor's name. Alright, that's been it. Thanks a lot for watching, and remember, you can find all of these words and sentences that we used in this class in a PDF file, and the link to that PDF file you can find in the description box. So see you guys in the next video. Khair.